A year since he took office as governor for Siaya County, we take a look at Orengo's transition from the national and legislative politics to being a county boss. Siaya County is located on the eastern banks of Lake Victoria. The county supports a strong fishing industry with a number of hatcheries along the waterfront. Ferries are crucial here for transportation of both passengers and cargo. The water bus cruises through the area, serving as a fast and convenient means of transport through the lake. Agriculture is the main economic force for the county, with local production of rice, cotton, coffee, sugarcane and tobacco. Seasoned politician and senior counsel, now Governor James Orengo, is county boss in Siaya. It takes a village to raise a man. And Ambira Primary School in central Lugenya, Siaya County, is where the making of the man Orengo began. Leila, welcome to our home. Thank you so much. In Yawara village. And right here, this is a picture of my mom. She was married when she was a little girl. She was, I think, at that time about 13, 14 years old. And I never called her mom ever in my life. I called her with her maiden name, Atiende. Atiende is, really the name should be Atieno. And when I was growing up, she was like my sister rather than my mother. And this is my father. My father was a policeman. He went to a school in Maseno. He was Jaramogi Odinga's classmate. He was a footballer. Wow. He played for Kenya in the Gozage Cup. And he was in the police force until he retired around 1965. Part of the highlight of his career was that he was very close to the nationalists at that time. Particularly Agwin Skodek was a very good friend of his. I think I was my mama's boy more. Everything that I am today was inspired by him, but really the person who made sure I went through was my mom. You know, coming from 1980, that transition is not so much of a transition. His interaction with grassroots politics in Siaya started eons ago when he was elected Member of Parliament to Kenya at only 29 in the year 1980. He's headed a national political party, Social Democratic Party, and vied for the presidency in 2002, where he was placed fourth. Despite his proactive approach to politics and governance, Orengo has mainly been in the opposition. He has been arrested and incarcerated several times. He has a reputation as a politician who is not daunted by taking on the mighty in politics and government. Most of the life I lived as a member of parliament, I was in trouble most of the time. My daughter was going to, Musongari, and the boys were at St. Mary. I remember one time when I was taking them to school, I was stopped by the police. They pushed themselves into the car, and they said I should get out, and we leave the kids in the car. Over the years, he has been an outspoken critic of government policies and has played a significant role in advocating for political and electoral reforms. Let me tell you, me, I'm not a career politician, and I think if I was a career politician, I'd have walked out. I'm a conviction politician. There are some things I believe in that I would not want to compromise. I think that the reform movement in Kenya has been to some extent compromised. Opportunistic politics have completely interfered with the question of reform, so that a reformer in Kwanza would be fighting a reformer in Azimio, or Azimio reformer fighting a reformer in Kenya Kwanza, you know. Because one of the bitterness I had in life is being in the opposite sides with Martha Karua or with Kibana, you know, because we've been on opposite sides at some stage. Imagine if that movement would have been solid together. I think Kenya would be in a different place.
He was also among the most prominent critics and activists against single-party rule. Alongside Raila and other notable politicians, Orengo agitated for multi-party democracy, a new constitution, and free and fair elections, among other issues of public interest. On the question of cost of living, that was not resolved. I think that was unfortunate. But as you know, constitution making is a difficult exercise. Between, you tend to have incremental changes. And to that extent, I think the dialogue team did a good job. But the rider is, and this one, I must say without a fear of contradiction, when you want to change the constitution, I think it's good to step back and look at what was the original vision around the constitution. That constitution, if you tear it apart piece by piece, then it becomes a mongrel. There are some fundamental changes that were coming from both sides of the divide and from the public that needed to go to the people. The only time Orengo has been in government was during the Government of National Unity, a coalition government where he served as Minister for Lands and Settlement for 5 years. The transition to county government after years of playing politics is a new challenge for him. I was in the national government and I had a difficult docket as Minister for Lands. So managing a public entity, being a ministry in the national government and being part of the national government, I think that was an adequate preparation to what I'm doing at the moment. The Siaya governor was among leaders who accompanied President William Ruto for his 2-day state visit to India. This despite Orengo being an opposition party governor and in many instances a critic of President Ruto. Kenyans expressed mixed reactions to this. It was a big misunderstanding. Yes. One, we are not in the president delegation. I would urge people who see politics and read politics and everything to rest at peace. Our visits were separate and distinct, but there are some projects you cannot undertake without partnerships with national and international entities, including the Kenya government. We went to India as a delegation of the Lake Region Economic Bloc. And these synergies will continue to be there because the Constitution itself said county governments and the national government are separate but interdependent and must carry their activities in the spirit of consultation and collaboration. We lost quite a bit of time. Synergy or not, the Siaya governor says delay in allocation of funds to counties from the exchequer remains a thorny issue. I think it's just misbehavior on the part of the national government because, the Constitution says that the money should be sent to the counties in good time, timelessly. That's the word that the Constitution and the legislation provides. Now, if you get monies 3 months, like now, we have not got monies for September, October, November, and we are now in December. And you have got to pay salaries, you've got to keep projects running, you've got to pay pending bills. So it affects planning and it affects development. Siaya residents have in recent months decried the poor state of roads in the county. Right now we have a big debate about the roads maintenance levy, which a percentage of it was coming to the counties. Now they are trying to transfer all of it to the national government. Siaya County's main economic activity is agriculture. First year, we provided certified seeds, nearly 1,000 metric tons of seeds, free of charge. It was a complete grant. And then we provided fertilizers with a subsidy. And I must say, after the harvest in that season, which was around July, August, there were indications that we delivered in terms of food production. Rice in the Yala Delta, people were growing rice, they were taking rice to Uganda for milling and bringing it back for now supply to the market. So we said, no, we got to build a rice mill, which the farmer is going to benefit from without any element of it being taken to another party. Our approach has been to bring variety because basically we've been growing sorghum, maize, and cassava.
You find in many places here, a lot of people are starting to grow avocado, vegetable oil by planting things like sunflower. Siaya County relies mainly on Lake Victoria and Kanyaboli for its natural fisheries resources. These resources underpin the livelihoods of many residents in terms of food and employment directly and indirectly through allied industries and support services. Wavuvi wanatoka hapa kwa beach kitu saa 9 alfajiri, wengine wanatoka saa 10 alfajiri na wanaenda mbali kutafuta samaki. Kurudi wanaweza rudi jioni kama samaki hali yake labda haiwezi kuwa nzuri sana. Ndiposa huwa tunawashauri ya kwamba ile wamepata wakimbie nayo walete haraka haraka tuweke kwa processing plant ili ifadhiwe. Lakini pia huwa tunawapatia barafu kutoka kwa fish processing plant yetu. Wanaenda nayo baharini kuhifadhi samaki zao ili samaki isiharibike hata kama wameenda umbali wa kiasi gani. Tuwezi kosa soko saizi tukilinganisha na hapo awali. Jo siasa konyo walwanda kaa. Gisekelo nwa dongruok ma ji nitie gimiyo ga yiedhi gipromote ga yiedhi kata ka piem to gikelo nwa ber kuom joyieth wago. The governor described the blue economy as a very important sector for Siaya's economic growth. We are going to host the World Fisheries Day next year in late November, December, and that is another story to tell because without the capacities that we have, I don't think the national government would have been comfortable bringing that celebration to Siaya. But there's a lot of potential for the blue economy. If you go to the lake, the amount of fish farming that is going on is encouraging. I have many more people knocking our doors, trying to set fish cages in the lake. The tonnage that comes out in the lake is higher. We are monitoring what type of equipments fish farmers are deploying in the lake. The county has employed ECD teachers on permanent and pensionable basis as it seeks to address education shortfalls. If you have a child who is 5, 6, 7 years old and the teacher looking after that child is not being paid, is on a stipend, we thought that, that would affect the lives of the young people, the young kids. The newly launched industrial park at Got Akara holds the promise of transforming the region with its potential to generate employment opportunities, bolster local businesses and stimulate economic growth. Governor Orengo has consistently stressed the importance of diversifying Siaya County's economy. It's been a year in office, and after a long day running the county, I enjoy being with my family. They have stood by me. My son Mike is here. When we are together, there's no age difference. We're enjoying a drink of music. That was good. He's an architect. With the guy loudly, I'm an architect. Yeah, an architect. Yeah. And he likes dancing. Every now and then. Yeah. But today, today I don't know if we'll get a jig. No, maybe eventually. So they've been very supportive, very, very supportive. And sometimes when we discuss my politics, when we are going the wrong way, they tell me, here you're lost. So in order to have a reality check, I normally engage them in what I'm doing. But most of the time, we do non-political activities. Yes, I like to read, and I told you I like reading historical works, political biographies. I read law books. By the way, I like Latino music a lot, and a bit of classics, classical music. I listen to that quite a bit in my car. I keep a certain variety of classical music, but of course everybody loves rumba and a bit of benga. Yeah. Thank you very much.
story, Azimio leader Raila Odinga now wants the Kenya Kwanza government to repeal the Finance Act 2023 to save Kenyans from the high cost of living. He says that as Kenyans prepare to usher in the new year 2024, they are hopeful that the cost of living is going to reduce. But he reiterated that this can only happen if the Finance Act of 2023 is repealed, failure to which he will be forced to call for fresh street demonstrations. Raila spoke when he attended this year's annual boat race and tug-of-war competitions at Wichlum Beach in Bondo constituency, flanked by Siaya Governor James Orengo and Rarieda MP Otiende Amolo. Lakini sisi wenyewe tulisema gharama maisha ilikuwa ni juu, tukaambia serikali wasiongeze ushuru, wakazidi kuongeza ushuru. Na hiyo ndio imeleta hasara kubwa kwa Wakenya. Tunasema mwaka mpya hii sheria ya kodi mpaka itolewe, ili finance bill mpaka itolewe. Asipotoa hiyo finance bill, tutarudi kwenye uwanja. Tutakuwa Wakenya uwanjani. Tufanye namna hiyo. Nataka tufanye namna hiyo. Wakazi wanaunga mkono, nione mkono hapo. Na tunaingia kwa mwaka mpya tukijua ya kwamba hali ya uchumi ni mbaya, hali ya uchumi ni ovyo, hali ya uchumi inanyanyasa wananchi, bei ya bidhaa zimeenda juu. Kwa hivyo sisi tunamwambia wale wako Nairobi wanajigamba ya kwamba wako katika serikali kuu, kama kweli nyinyi ndio mmechukua serikali, mungetangaza ya kwamba ile finance bill imetolewa na bei za bidhaa zimekuja chini. Mimi najua kama rais angekuwa ni Raila Amolo Odinga, wananchi hawawezi kuteseka hata kidogo. Machegni Rumai and Onagi gi Twak Makende. Twak Makelo Dongrok mar Onagi kokelu kod an aboksa na ila kwa yago mag Netherlands. To chieng' makawuono adwa kawo thuolo ni mondo arwak jogo duto te e chenro makawuono. To kapok atimo mano, I want to wish you a happy new year. Caroline, happy new year nyathiwa. Happy new year. Mambo, how are you? I'm good. Happy New Year. Happy new year, happy new year. Yao iga manyien nade. Ayawe maber, ayawe gi Yesu. Amen. Ayawe gi Yesu. Kaluwore gi kaka piny tek, sani koro Yesu emwadongo. Amen. Yesu e ruoth, onge ringo, pondo to nitie. Yesu e ruoth. Yesu e ruoth. Yesu e ruoth gi sani. Amen. Yesu kende. Koro awinjo ni nyithindo osechako dhi skul kae be. Nyithindo chako dhi skul week mwachako ni. Giko mar wigi ni nyithindo dhi yaw skul. Masani jonyuol wigi ok ti. Ma chenro mar Happy New Year kaka ji ne sherekea ndalo mag Happy New Year. Jonyuol masani no ko sherekea nikech idwo ging'iyo ni ionge micham, ionge mitero go nyathi skul ochiegni yaw. Koro midwa dhi gode budho mar tipo ni dagolo kanye. Budho to no bagi pesa ema onge. Nice one. To landlord, awinjo ni landlord be koro sani lidho. Winjo ni watchman osechako loko kido e gweng' kanyo. Sani okoyot. Ng'ata is on toes. Kila mtu ako on toes.
Nikech kata landlord no piny osebedo ne matek ma mari nie modwaro. Wow. Wow. Yote tisa ongeringo pondo to nitie to wadwa kawo thuoloni mondo agone jogo duto te mondo agone Nyasaye erokamano kuom miyowa thuolo mar neno higa ma 2024 ni absolutely actually ok en by force, en by ng'uono. Erokamano Yesu kuom miyowa thuoloni. To adwa rwako jogo duto te kamoro amora montie. Aseneno ka jogo osemol kae. Aneno Max Oro Nyasoro osechopo kae. Network KAWUONO network iko sawa. Asante sana, asante sana, asante sana. Aneno Charles Luanga present. Erokamano Charles, erokamano Charles, erokamano Charles. Erokamano sana. Chenro Makawuono ma en Onagi gi Twak Makende. Twak makelo dongruok mar Onagi kokelu kod wan Onagi Diaspora TV. To en Onagi for Onagi in Onagi with Onagi. Ma en Onagi gi Onagi. Omiyo gini marwa. So share. To gwel wadu. Onge ringo. Pondo to nitie. Kawuono wan gi mheshimiwa Opungo Owich. En ka. Ting'e kaka wang'eye en ng'ama okohero ga poro maonge. En ogoyo poro manitie. To waneno kae kaka be serikal oseamua kendo wang'ni. Ben mar adiera kose en mana ile kuchochea hapa kule to tutasusia mbali. Wado winjo paro, wado winjo kaka jopiny wacho, wado winjo mheshimiwa wacho nade to in kanyo inyako donje comment section kanyo timiyowa pachi, timiyowa gimi paro. To kapok wadonjo aneno mheshimiwa luongo on this other side to adwa tugo gimoro achiel kae mondo arwaku kapod dakika achiel kama mondo arwak mheshimiwa e studio kae. Erokamano. We wanuo gicha gima baba owacho cha. We wanuo then inyiswa ni uparo nade. Korito mheshimiwa dakika ariyo no oromo. Top story, Azimio leader Raila Odinga now wants the Kenya Kwanza government to repeal the Finance Act 2023 to save Kenyans from the high cost of living. He says that as Kenyans prepare to usher in the new year 2024, they are hopeful that the cost of living is going to reduce. But he reiterated that this can only happen if the Finance Act of 2023 is repealed, failure to which he will be forced to call for fresh street demonstrations. Raila spoke when he attended this year's annual boat race and tug-of-war competitions at Whitlam Beach in Bondo constituency, flanked by Siaya Governor James Orengo and Rarieda MP Otiende Amolo. Lakini sisi wenyewe tulisema gharama maisha ilikuwa ni juu, tukaambia serikali wasiongeze ushuru, wakazidi kuongeza ushuru. Na hiyo ndio imeleta hasara kubwa kwa Wakenya. Tunasema mwaka mpya hii sheria ya kodi mpaka itolewe, ile finance bill mpaka itolewe. Asipotoa hiyo finance bill tutarudi kwenye uwanja, tutakuwa Wakenya uwanjani. Tufanye namna hiyo. Nataka tufanye namna hiyo. Wanaunga mkono nione mkono, na tunaingia kwa mwaka mpya tukijua kwamba hali ya uchumi ni mbaya, hali ya uchumi ni ovyo, hali ya uchumi inanyanyasa wananchi, bei ya bidhaa zimeenda juu. Kwa hivyo sisi tunamwambia wale wako Nairobi wanajigamba ya kwamba wako katika serikali kuu, kama kweli nyinyi ndio mmechukua serikali, mungetangaza ya kwamba ile finance bill imetolewa na bei za bidhaa zimekuja chini. Mimi najua kama rais angekuwa ni Raila Amolo Odinga, wananchi hawawezi kuteseka hata kidogo.
Yeah, erokamano sana, erokamano kuom bedo kanyo. Caroline, what do you think? Piny orie kanye, in kaka ng'ama miyo, piny orie kanye, kapod warito mheshimiwa odonji ka. Erokamano Aboksan. An kaka aneno ni wachiko kuma rach. Nikech wan kaka jopiny, wan kaka joma ni piny, wasebedo very vulnerable. Kuma chope sani, we are so much vulnerable, like wang'aw kabisa, ma wadwaro mana gimoro amora manyalo miyo mondo mi ngima odognwa piny. Koro ing'eni gimiluongo ni demonstration ni en gima nie constitution, en gima chik oyie, chik mar Kenya oyie ni kantie gimoro ma ok moru nyalo dhi e demonstration. To kwang'iyo chien kae, wasebedo kwadhi e demonstration. To kaluwore gi pek mar piny, kaka piny osebedo matek, ing'eni demonstration iwachoga ni en peaceful demonstration. En demonstration mar kwe, wawacho gigo marichonwa mondo mi serikal one ni gigi richonwa oloknwa. To kaluwore gi piny kaka tek, iyudo ni jomaundu be riwore gi joma dhi e demonstration ni. Paro ma demonstration to ber, kata an arwake. To sama koro ji owuok ni dhiye e demonstration ni, nitie jomaundu moko, bo kata jomaundu, gin jok moko manigi kech, dhano nigi kech. An anindo kech gi nyithinda, kachiewo gokinyi awuok nikech piny tek na madwa nadhi aywagne sirikal ni piny tek. Sama wuotho ka ywak ni denyo ba denyo, ka ayudo ka ng'ato nigi gire manyalo chamo gi sechego, ang' nakaw. Sama kawono to koko chakore. Polis bende tiyo ne sirikal. Gima timre ni en ang' nodwar mondo timre nade? Ogoya, to bro goya e yo moko dhi kare, ma chik bende ok oyie godo. Koro yudo ni ng'enyne wasebedo kwatimo demonstration, sana sana bang' kanosetim yiero, wasebedo kwatimo demonstration. Gimomiyo watimo demonstration en gino constitution wa, chik wa oyienwa ni wanyalo picket, wanyalo demonstrate. But koro sama wawuok ni wa demonstrate ni, wayudo ka oganda wa hinyore mathoth. Manyoro ka eka miyo iko nyithindo 2 mane be onge demonstration, ne nie ei ot. Koro iyudo ka an kaka Karo aneno ka an gi luoro mathoth kowach ni demonstration ni dhi duogo. Luoro idha nikech aneno ni joka ma kwachak wadok e demonstration, ndalo moko ka incha wa demonstrate ndalo 3. Ei ndalo 3 gi, hinyruok ne ng'eny, oganda nohinyore, ji nohinyore, nyithindo nohinyore. Koro iyudo ka an gi luoro ni finance bill ni kaka wadware, wadwa ni mondo gole. To be wan gadier ni dhi gole, to koko gole, jakom osewacho ni koko gole, to timruok nade? Wadhi bedo gi demonstration. To wan oganda ma piny kae gombo ni demonstration obede. Sama gombo ni demonstration obede, embo biro gi achiedh nadege mag hinyruok, lalo mwandu, insecurity ng'eny. Magi sani ong'eny othoth, mano gima nyalo wacho gi sani. An gi luoro mathoth nikech wachimo kuma rach. Awinjo kendo kaki lere no, ing'eni ilere gi tiende, kaka ilere kaka ng'ama ni kanyo, to ng'ama ng'eyo kaka ng'ama mama, kendo ng'ama winjo, ng'ama dhi winjo lit no. An ing'eni ok anyal wacho ni ang'eyo maandamano nikech an koni, un kono. Koro the impact un muwinje. Ing'eni ot ka wang' kitedo ring'o, joodno ema winjo much ring'o no. An ing'eni kata kawacho ni ring'o no neno mamit, but mucha nakia. Ineno. So kapok wadhi nyime, warito mheshimiwa kae, entiere gimiluongo ni technical hiccups kae pod market matin, but adwa donjo e comment section kae mondo ane gima jopiny wacho e comment section. Aneno Max Oro Nyasoro, ji odenyo Siwaya. Wacho ni mano kech maliyo, ji odenyo Siwaya. Aneno Manjef, an be antie, erokamano. Aneno Charles, asante sana, present. Okay.
Caroline, ka, ka pod wadhi nyime kae, nitie gimoro miwacho ni ji rito maandamano ni, to maandamano ni be nitiere jo maundu madonje maandamano ni, to maandamano ber, but joma time ema richo, kose joma time oriwre gi joma richo, kose ni samaki moja akioza wote uoza, kose ingeni kae pod ingeni mtego wa panya unasa waliomo na sio kuemo. Inyaleronwa gini nikech waseneno yudhe mobedo accused falsely alleged ineno, to tiende adiera ingeni kosetieki osetieki. Okay, gima nyalo wacho en ni chik oyie ni wanyalo picket, wanyalo timo demonstration ka gimoro ok wamorgo, we are unpleased gi service mimiyowa, ma en gima chik oyiego, ma kata kwadhi kwayo tiyienwa nikech en gima chik oyie mok nyal tamwa. Dine bed ni onge chik to ok apar ka dino timore, to being ni en e chik oyienwa. Sama nawacho ni jopiny rito maandamano ni, en ni piny oketowa matek. The economy is hard. Yani piny oketowa matek, makata chon niwacho ni adak ni mayudo tachamo te, mayudo tachamo te. Sani nyaka miyudo no onge, michamo no onge. Tiyudo ka ting' be nitiere ka. Idwa ni chul ot, nikech ot ok mari. Idwa ni chul fee, tidwa ni chiem. Jaot bende in go dwaro gik mabeyo, odwa no rite maber. Koro iyudo ka seche moko ting' gi ng'enyne ting' ni oingowa. Oingowa. To kwa wach ni wadonje jukumu moingowa, en mana ni pek mar piny. In ng'ama ondiki yudo siling 300. Ngimo ng'aw ma 300 ni onge gimo nyalo ng'iewo. Ok onyal ng'iewo ni kata chiemo motieno kende mondo mi chiem. Kono wadwa waneno ni pesa mwayudo ok romre gi ting' mwan godo, nikech kaluwore nego gik moko idho malo. Koro gisani wan wagombo ni mondo wadhi wakwer sirikal ni jokama, kata waywag ne sirikal, wang'is sirikal ni jokama ngima ung'awonwa malo moingowa, oingowa saidi kendo medo ingowa. To yo mwanyalo ng'isogo sirikal mano en kawandiko petition ma joma tin kende mong'e ndiko gini, ok ji te. An kaka common mwananchi gima ng'eyo en dhi e ndara to kwero, en ng'anyo. To samwa sewuok wadhi ng'anyo, ma ng'anyo ni en gima ber mwanyalo timo mondo mi owinj duondwa ni gini to rachnwa. Mwanyalo golo godo duondwa oko, mwawach ni jokama wan gini to rachnwa. Kata gini ok wahero kaka itime, kata gini wagombo notime kama, eko nyalo konyowa. To samwa wuok wadhi e ndara, wagolo oyieyo, oneno ka mtego oket mang'eny, kaka oyud chiemo onge githo, iwacho ni wan wawuok wadhi e ndara. Samwa wuok nwadhi ng'anyo ni, ing'eni nitie gik moko 2 3. Mokwongo en wach mar arita kwe. Arita kwe ok ber. Yowerewa onge tije. Sama gionge tije, gin jomo beta beta. To ng'amo beta beta winjo ga ni the devil's workshop. Jachien nyalo kawe kata nyalo timo gino moko dhi kare. Embe en gi dwaro, gigo modwaro ni mondo tim. To gigi ok do tim nikech onge tich, kaka oyud pesa onge. Ng'ani koyudo kumi ng'anye, ng'ani biro dhi ng'anyo. To sechege moyude thuolo monyalo timo gino marach, monyalo timo gi sechego kata mayo ng'ato mondo mi oyud kaka okonyre. Mar ariyo, nitie jogo ma ena miwacho ni samaki ya moja akioza na ozesha wengine. Nitie ng'at ma ena gi chuny mar ketho, odonjo kanyo mar ketho. Kasto mar adek, wan gi sirikal en owuon. Sama wuoye sirikal,
awuoye jomonego bed ni rito kwe ma en polis. Inyalo yudo ni sama wawuok ma wadhi kwayo thuolo ni joka ma wan to ne wadwaro ni kiny wadhi watim demonstration monego bed ni polis ni ema miyowa arita kwe, ritowa sama wadhi. Tiyudo ni nitie jok moko mor mong'iew, idendo gi ni goons, jomaundu gi. Gin gibiro mondo mi gitimre nade, giriwre kodwa nikech in sama iwuok idhi ywak ni pachi duto nie ywakni gi gino midwani mondo otimni. Ionge gi thuolo mar ng'eyo ni ng'ane jamaundu koso ng'ane ok jamaundu. In iwuok ni idhi mondo timruok nade, owinji ywakni. Ng'ani kodonje kindu, ng'ani magi jok madwaro ni mondo timre nade, omi gini kik dhi makare. Gibiro goji, gibiro kwalo mwandu ji, gibiro ketho mwandu ji, gine ma gichako bayo polise gi kite, gine ma gidwano bagi gi tear gas. An ng'ama nodhi kacha ne wach pek mar ngima. Ang' ne ba tear gas, ang' ne lunga, ang' ne ba risasi, ang' ne maka, ang' ne nega, ang' ne ba risasi ni anyalo miso, dhi go ot moro dhi nego nyathi moro ma ninde wi kitanda ma ok otimre nade, moko bire ng'anyo. Koro emomiyo awacho ni an gi luoro, to an bende gi lit, ni finance bill ni en gima ok ochak ywag sani, to ok ochak ywage nyoro, en gima nyocha ochak ywage, nikech ngima medo idho, sani ok en odiechieng' gotieno, oidho kiny, oidho saa 4, oidho saa 7, oidho saa 10, oidho godhiambo. Koro yudo ka ngima medo idho. Sama ngima ni medo idho, samoidho, agombo ni serikal oteme ong'iya gi wang' mopogore, oduok na ngima piny matin. To yo mane manyalo wuoyo godo gi serikal mondo mi oduok ngima piny en dhi demonstration. To kaparo nado dhi demonstration eka mondo winja, tawacho ni mad demonstration okelna kata kawuono kata seche minena bete kaeni. Seche mabete kaeni. Mad kelna demonstration samina bete kaita wuok adhi endara. Sama wuok adhi endara, to paro machielo chak birona, ni ka wang' wawuok wadhi endara gi gotieno sani. Mokwongo joma mine idhi bambi, mar ariyo gikwa idhi kwal, idhi negwa. Koro kwa tieko demonstration kata en odiechieng' achiel, kata en mano odiechienge 2 kata 3, to wan gi lal mar dwe. Kata wan gi lal nikech ka wito ng'at mane oda, ng'ano magene oda, kata watna, an gi lal ndalogo te kuma ne ng'ano mako, koro ruchre gi kanyo. Mano kende elit kendo man godo. Koro an gi paro mopogore, adhi e ng'anyo koso kik adhi e ng'anyo. Kok adhi e ng'anyo ok apar ka ngima dhi dok piny. To kadhi e ng'anyo akia gima dhi timre. Bin an kaka ng'a mama idhi bamba, bin idhi goya, bin gika dhi kethre, bin idhi kwala, bin adhi yudo liel. Mago koro be gik machando japiny ma kawaida. Nikech onge kuma nyalo ringa adhiye, an ng'ano modak kar dak mongohore, nikech kanye kuma ngima oketae. Ok an ng'ama nyalo chiewo gokinyi to wacho ni an adar. An ng'ama kado dar to nyalo pango higni 2 koko dar. Eka manyo pesa mondo adar go. Koro ok an ng'ama nyalo chiewo gokinyi to wacho ni an adar, aonge gi nyalono. Ayiego. Jopiny akwa ng'uono nikech watemo tudre kae gi mheshimiwa to I don't know. Aparo ni jogi onyono waya makor ka mheshimiwa koni. Iwacho ni gini otamre. Akia ni yote tisa but yote sawa. Aneno ka jopiny bo donjo kae. Aneno jopiny odonjo kae be giwacho ni mano Caroline tu mheshimiwa mwenyewe. Erokamano sana. Mano Wood Dan. Erokamano. Max Oro tuned in from Kisumu City. Amen. An gi penjo moro, Caroline. In kaka isebedo e leadership kae, ne waneno unu ywak ni
dwa finance bill to nyocha boma ma Nairobi waneno jok moko biro ni we are supporting a house levy. To ma ingeni kutofautisha haya yote, ingeni ma nitie gimoro luongo ni kizungumkuti. Makoro ni I wish adwa winjo pachi, then dinwa winjo pach mheshimiwa nikech imbe dumiyo wa pache gimowacho, but ni sawa. Inyanyiso wa pachi nadi nikech uni wacho ni okudwa, tiende ni unu okudwa maendeleo. Kose nang'o mok nyiso maber ka. Apenji a boxer. Sani ka an ng'ano man gi nyalo agero oda. Kasegero oda. Kata pok agero oda. Idwa no ng'ado sacha e finance bill. Ing'ado sacha, ing'ado sara mar jaoda. Matiende ni embe mare no kose ng'adi to dhi loso ot machielo, ambe loso ot machielo, koro wadhi dak e ute mopogore koso kanyo notama ng'eyo. Mar ariyo, finance bill kata wach mar housing levy okorach. To odni kosegere odhi bedo mar ng'a koso en mar sirikal? To ka en mar sirikal, e revenue ma sirikal choko, ang'a mone gero ute kodwa kelonwa affordable housing? Ang'o momiyo nyaka ng'ad ma pesa na oseng'ado gik mamoko go kendo chako mede housing levy ka ng'ama gero na mortgage, achulo loan mar mortgage? Gini nitie kaka an kaka japiny ok awinje maler, nikech ing'ado jaoda. An otama winjo nikech an korka kora, nikech adwoga ng'iyo niya, pesa mayudo no mokwongo tin, kumotine ni oseng'ade. Ma ing'eni seche moko an kabet tawacho ni aneno ni afadhali omiya tax mong'adi cha, nikech tax kong'ada ayudo ka tax ng'eny molo salary man go. Koro omiya tax gidhi gi salary, nikech tax ng'eny moingo salary. Nikech adhi ya gi 46%, serikal okawo 54. Koro afadhali gimiya tax gikaw salary, nikech koro gik kuma koro aneno ni onge, nikech koro tijno ok konya, konyo serikal. Emomiyo yudo ka chulo levy ni okoyot. Kasto be mar ariyo, gima be miya abedo gi paro mopogore, en chenro ma koko chaki ma onego bed niya jopiny golo pachgi ni wanto waneno ni mondo watim ma gima watime kama. Ji ok keta aside tiwacho niya ni ne waketo committee kata commission mar timo ang'owa mar nono wachno. Sama oseket commission ni, ma commission ni obet piny, gisewuok gi figure gi, gibiro, it's like nigi impose irwa wan kaka jopiny. Ng'ato nigo teku, en gi cheo, obiro wacho ni un kaka jopiny onego bed notimru nade, ni ugolo housing levy. Kendo ochuno. Ochuno. Samo nyisa kamano, to kuma dake aonge arita kwe, aonge ndara, aonge sitima, to ng'ato ng'isa ni achulo housing levy. Anto kayie gi wachno. Kendo kane jopiny owuok modhi geng'o wach mar housing levy no, tiwinjo ka nitie threats. Sama ng'ato golo threat ni sword manomiya ni ok en pand ng'ada lot. Sama ng'ato segolo threat bilano, iyudo ka in kaka japiny penjri niya, en gi benefit mane e housing levy? Bin en magedone? Mago paro ma jopiny ni gondo, to ng'ama duok gi onge. Mano awinji aneno ka wuod Dan owacho ni finance bill ok dhi konyo jopiny.
somno mano ngini dholuo inanikanganya ka. Wuod Dware. dani, finance bill ok dhi konyo jopiny. Dwaher mar mondo sirikal Okay. oduok nengo mar mwandu piny. Wahinyre kabisa. Chojo. To kendo ontie jawinjo wa Happy New Year kae. Kawuono mama na dada. Oyudu iluonge ni Sherry Lydia. Happy New Year. Niko locked in nikiwa Nairobi. Wow. Erokamano sana. So tiende ni iwacho ni finance bill ni en scam teno hinyo ji. To jok mawacho ni tiende ni jogo be gin scam donge. Tiende ni wanya wacho ni gigo kipindi kose based on your perception kose macha en kipindi Mago ok en real situation. joma tugonwa movie. Afro Mago cinema. joma tugonwa movie. Mago joma tugonwa Afro cinema gi ngima mar dak. Nice. Kose gin gidak Kenya moro, ok Kenya ni. Ok Kenya ma Ing'e ni Kenya sani obiro nikech ng'ato nong'anyisi ni dak mwadak godo gi sani miyo wabedo mang'aw. We've become vulnerable. Omiyo wabedo mang'aw sana. Makara sani ema ng'ato nikech kaka an aonge kata Happy New Year ni madacham gi nyithindo. Koro ing'e ni ng'ato kobiro ng'isa ni ing'e ni Karo, gima adwa ni mondo itim, adwa ni mondo iwuog idhi support motion ni. Tamiyi siling 1,000. Ang' nadhi a support kama mana ni kaduogo, taduogo ga 1,000 ni mondo ka nyithindo mondo ochiem. Ing'e ni koro ok ang'e ni gima dhi support ni bo konya koso konyo jopiny. An ang'e ni okonya. Ok okonya ni odhi konya pile, okonya kawuono. Kech sani wadong' niya akal odiechieng' ma kawuono. Koro inyalo yudo ni ok wanyal tamre ni jogo ne onge. Jogo to nitie. Mano wuok madhi support finance bill, madhi support housing levy no. But gima wapenjo en gimoro achiel. Ni gini be noyud maoni mar jopiny koso kawo ji 1, 2, 3 ma jodonga ich moko ma en tek noyudo madonje e iye gima kako dhinyo joma moko gi to ok odwar ng'eyo. Oya. Mano paro mapek, mano umeichanganuzi kweli kweli. Wanasema Waswahili wacho ni umeichanganua vilivyo. Tiende ni onge ng'ama nyawuondwa. Aneno Hamilton Jones kanyo, Hamilton Jones kanyo wacho ni mambo ni matatu. Akili kichwani, akili juu, pesa mfukoni, Yesu moyoni. Amen. Okay. Nwaneno kanisa be wang' ni be juma mokalo gimbe giramo ni koro kumochopo ni ok nyal. Maneno mo trend to nokwagwele kaka nonengwagwele to since in 2024 yini 2024 ni odhi bedo higa mapek sana nikech higa mokalo joka pod ne complain ni onge matek jogi ne wayudo kama kendo nyocha ng'acha koko release bombshell moro ni etio wadhi e shutdown go akia sani kendo jokanisa be wacho ni haiwezekani. Waneno jorabuon ka nonengo bed gi meeting moro mapek seriously. Meeting no bedo sabotage nyoro ni onge meeting mudhiye. Unudwa neko. Gik moko Changanyika ka kidhi yoko Western Koni joka be. Gin giwacho ni bwana wan ng'ani madividio wewa ni eneno ng'iyo mana iye gi jojoge. To king'iyo Wetangula to wacho ni mimi nitafanya nini? Nikech gik moko gajre. Yote tisa onge ringo pondo to nitie to maybe un kaka jopiny siasa ni kuneno kaka jotelo muyiero onge stability, onge kaka they don't speak their voice nikech parliament masani ji wacho ni is the weakest kendo onge future e parliament masani. Mano be giminya siro lwedo ni miwachi ni en adieri kose ama mmebebwa tu ufala nyinyi wote? An to awacho ni onge an gi mano pacha
ni parliament ma wan go sani. Jopi, okay. Iluongo ni Nyalo mano bet gi. technical. Gina jomoket kanyo mondo mi giyud kaka ginyalo chiemo. Ok adhi tich ni agombo ni tijno kasetieko tiyo to kony ng'ato. Adhi tich ni tijno kasetiyo to ayud kaka chiemo. Ing'eni mago gik moko ariyo mopogore. Nitie ng'ama wuok ne wadhi gedo. Nitie ng'ama wuok niya oger odni orum mondo mi jomoko bi odage, jowe dak kuonde mongohore. To nitie ng'ama be wuok odhi gedo, ager odni orum mondo timre nade? Ager ot orum, ji odage amba yud kaka chiemo. Kasto nitie ng'at mar adek, odhi gedo mondo mi oyud kaka otimre nade? Kaka ochiemo. Koro kata odno ger marach dhi lwar, en mano ok obadhe. Koro an gi pacha aneno ni parliament ma wan go gi sani nena wuoye sani ni, en mar adekno, mar an adwaro mondo mi ayud kaka nyalo chiemo. Koro kata mana ni piny lwar ma ikre kende, to koro onge gima datime. Gima datime onge. Nikech iyudo ka mokwongo, ing'e ni gima sani akia ni serikal dwa ng'isowa mane. Mokwongo ne giwacho ni wayudo ka piny osekethre, koro ne watemo koka ne watemo wuok mondo wang'i gi serikal, gitemo ketowa e paro moro ni ginyien gite gikia gima dhi mbele kanyo. Koka ne gibiro manyien, gitemo somo the star, gitemo ng'iyo iye, ging'i niya ni kare sirikal ringo ga nang'o. Koro higa achiel mangima giseng'iyo kaka sirikal ringo. Watieko ng'iyo kaka sirikal ringo. Koro sani wan kanye? Wachopo kuma koro ni waneno ka pesa koro onge, wadhi e lockdown. Koro nyocha ung'iyo i sirikal, kutieko ng'iyo tuyudo kodhi e lockdown. Ting'eni ma wasechopo e higa manyien. Kwachopo e higa manyien, to sama giwacho ni wadhi e lockdown, ng'ato ng'isi niya ni kawuono e odwa ka, gima ne wabire ot, odni pod nyien, watemo somo iye. Atemo somo iye odni mondo ang'i niya bedroom ni kanye, sitting room ni kanye, choo ni kanye, bath ni kanye. Kasto bang'e taduogo anyisi ni ing'e nadonjo e odno tayudo ka choo onge, bath bende onge. Ayudo ma bedroom gi sitting room, nyaka jikon onge. Jikon nosemuki ma ng'ato dhi godo. To chako ng'isi niya ni koro kaka gigi onge, kar mondo ang'i kaka adakelo gik ma muhimu, nikech jikon nyaka wabedgo onego wachiem, choo nyaka wabedgo nyaka wadhi oko, bath nyaka wabedgo nyaka waluokre. To ng'isa niya an aneno ni mondo adwa loso entertainment room. Matiende ni ok odwa loso gimoyudo ka onge cha, ochako medo mare mabe pod ok konya gi sechego. Kar mondo ging'i ni uchumi odok piny, gin gima ging'iyo ni be wanyalo gero ute moko ma kwatho kapok wadhi e utego. Ang'a mono ketowa e situation manyalo miyowa wayud ngufu mar golo ang'owa ushuru ni mondo wagergo ute mwabiro dhi dakego ma nengo gi ni piny. Ka uchumi ni dang' negwa waduto gi sechegi, to kare utegi ng'a giri madhi dake? Mane penjo mapenjra seche moko kang'iyo kaka serikal olokowa mpira, gwewa left, right and center. Kawuono kogwewa koni tuduogo paro ni asebudho kapok atero gi right, water gi e right. Tino ka ji ka ma DVD en ni ka an kaka karo kaka sani koyiera adhi e telo, gweng' ma ae gidhi bedo gi mor kata kuma dake ni kata tek matek marom nade, to lakini wang'e ni karo dhi podo nwang'o olemo.
mondo mi okelnwa, kata gibiro kapod ginumu to wakwano ni wan golemo. To kogik ni karo odhi kacha, to karo onge duol. Karo odhi kacha ting'ise ni in ne wang'iewi mondo mi ipong'nwa fuogni. Ma in rit msara emichamo, pachi ok wadwa winjo. Ng'iso ni kaka daduogo konyo jopiny gionge. To jopiny mane nigi geno kuom an kakoyiera, biro gik magigoni karo ok konywa, wan karo jwang'owa, karo timowa nade. Mage gik matimre. Weta bok dwa wuok ayanga mondo wach ni jokama, uneno parliament ma wan godo. Ena kama ji odhie mondo oyud osara mondo owuogi, nikech en ei sirikandno. Koro gimonyalo timo, onyalo manyiso ni anto gini baga. Kama kamana ni okogolo dug sirikal oko, mano mokwongo, to embe okogolo duge oko, ni gimotere kacha maduong' en chamo sirikal kata chamo pes jopiny. Koro iyudo ni seche moko ka ji obet ipenjri ni jokama, ang'a dhi mbele, ang'o matimore, gini wanyalo time nade, wanyalo luwo kanye. Tiyudo ka joma during kuomgi onge. Uyudo ji mane piny ma otelonu piny ka. To jogi kowuok makoro wacho ni jokama gima wanyalo timo, wadhi ure demonstration, wadhi wang'any. To joma nigi pesa kabiro to chulo jomoko kae to chak gowa to hinyowa. Koro iyudo ka wan e cycle. To kawach niya, kik ng'ato misquota. Ok awach niya, ni jogo manie ei parliament gote gin jogo ma ok nigi dwaro mar konyo jopiny. Nitie joma dhi kanyo ma gina jodonga ich, wan wadhi nwayud tek ni nyalo miya gimoro, an sawa. Anyalo timo ang'owa, anyalo dhi takawo pesano takonyra godo. To nitie ng'ama nigi paro mar konyo jopiny. En mani koro platform no ok miye. To komiye platform no timiye gi threat. Ni gini kitimo to akiri oko. Koro kar mondo kira oko kadembra, nikech oko kono bang'e kakoger, aparo ni ng'eyo ndalo makata ma DVD gi weta osebede koyo. Gin joma osebede koyo kinde mathoth. Maka giyudo thuolo magichak giduoga ei sirikal. Ka nitie gino manyalo chocho betgi kanyo, to gin ema giweyo. Mano an gadiera manduk ni ka nitie gima nyalo chocho bedo mar weta kata ma DVD ei sirikal, to gin ema onyalo geng'o. Nikech kata an gi sani, kadhi ni ng'ato omiya kumoro manyalo yude matin manyalo chamo, kata ka koro anyalo gike ma ayudo tachamo maonge maendeleo manyalo loso. To ni kawacho ni konyna jiranda tiriemba tich, to wach jiranda ne matimre nade, aling' godo. Chunya to gombo mondo mi okonye, mak mana my hands are tied. So an gi penjo moro. Penjo madwa penji ni en wadwa winjo views nikech sani ing'e ni siasa oselokore. There is a lot of things that we call diversity. Ma yudo sani joma mine be odonje telo, sani joma mine be dwaro ni mondo winjgi. Kiwinjo bipartisan talk chani wacho ni representation, gender rule, tada kiang'o presentation. Joma mine be dwaro, youth be dwaro mondo be represented. In kaka ng'ama miyo, ineno nade? Nikech waseneno, this was the first election 2023, the previous one mano ne kura mokwongo mwadhi gi ng'ama mama kaka running mate. 2027 in kaka ng'ama miyo, iparo ni ber kedo kaka ng'ama miyo bedo as a running mate, kose ber mana kwawe joma baba ema dhi nyime gi ng'anyo ni, kose it is not your interest as a woman to be represented, or as a lady to be represented in the higher seat?
Kunyotelo Juma Mino kaka governor. Our governor Wanga Homa Bay. She's doing amazing. She's doing amazing, and she's done amazing. Itioko there's the best performing governor currently. Tomano first term ne. Oyingo chuo. Boksan gima kapok awuoye wachno, gima nyalo wacho, onge giminyalo pangi mar konyo karo ka karo onge kanyo. Udwa panga ang'o mar konyo, ung'e nadwaro ang'o? Mano penjo moko, ung'e nadwaro ang'o? Mondo udhi wach niya, ni koro karo ni, wane wadwaro ni mondo wachung' ka wakony karo, ung'e nadwaro ang'o? Koro mondo mi ung'e gima dwaro, nyaka bed kanyo, tupenja ni karo, ini neno ni watim ni nang'o? Tangiso gini ana adwaro kama kama, to be kaku kete nok mora, kete uru kama. Aparo ni mano oseduoka penjo no. Nikech there is nothing minyalo tim ne mine, ka mine go oko ket on board, oko kete decision making table. To decision making table ni kanye jikon, onge jikon, ni mana malo kumineno nitie high seats go. Kuma decision making table nitie. True. Wow. Mano duoko modhi kuom wang' achiel. Ing'eni mano ok toga penj gimoro kendo nikech iduoka e kar wang' sa. To aduogo ne jogo duto tero kamano kuom donjo kae. Ing'eni sa oseweyowa to ing'eni ok wanya bedo kae kapod warito Mheshimiwa. Wang'eyo ni wan gi technical hiccup kanyo, but wadhi temo achiel ariyo adek kamae mondo wane kaka wanya kele nikech twak ma kawuono ne en twak mapek to yote tisa, the show must go on. So aduogo ni wow, the stream wacho gima pek seriously. Aduogo nero kamano Hamilton Jones, aneno Mheshimiwa pod temo donjo kae, but connection ngisa ni we cannot connect. Akia ni ang'o matimre kanye. Emomiyo neno temo gwelo to ok gwelre. Mo rumo e chupa. Koro chuno ni wang'iew mo moro ma ok gwelre. So aduogo nero kamano jogo duto temo se donjo kae. Wow, this is amazing. Erokamano sana Wodan, erokamano sana Max Soro Nyasoro, Charles erokamano, Rembo asante sana, Hamilton asante sana. Aneno Emmanuel Embusuru, erokamano sana Emmanuel, aneno Njoroge Karaoke. Karaoke, karibu sana Karaoke. Erokamano sana. It's gonna be amazing, it's gonna be a blessing. Wamor kendo Caroline, I like your energy. Erokamano sana. Kenda mor. Wacho ni boro wai. Thank Moji you. na maji ni uhai. Dundi ler. Yeah. Koro onge kech ni Thank you. kecho maji ni uhai. Yeah. Dundi ler to. Kare poki madho pi ma pi owi. Wow. I don't know George Mikwanga. Mano Pastor George Mikwanga himself. Wacho ni uncaful. Hey. Erokamano pastor. Waneni ka full one way. Erokamano pastor. Yeah. So maybe Karo, one word for the ladies. Ingeni it's gonna be tough here. Ngechukua neno kaka utafiti nasema hapo nje wanasema wang'iongeringo kata tek twadhi to kumwachimoni onge pondo to onge ringo. Pondo inya pondo mana matin to onge ringo. One word for the ladies. Then we close it. An gima da wacho ne joma mine ni waneno kuma piny ochomo, to waneno bende kaka piny medo ridore. Omiyo dakwa joma mine, aparo ni wang'eyo ting' ma ng'ama miyo ni godo, sana kodok korka kaka wang'iyo ngima kaka dhi. Aparo ni wang'eyo gima ng'ama mama en. To gi mine matin mane waseyiero, waneno tich magitimo. Nikech so far ok apar ka nitie mama moro ma wacho ni otiyo marach oriembe. Ok aneno. Nikech kata ang'e ni ng'ato
gombo ng'isa ni to Mwangaza pok oriembe eni yuko ndani. Koro dakwa joma mine ni watem matek mondo mi wayud post ok mapiny kae nyaka mamalo. Chik oyienwa mondo mi wayud post mora mora kata mana mar bedo ker. Kech aparo ni kwa kao mentality mar ng'ama mama moakele godo on board, taparo ni wabro bedo gi lokruok. Nikech an gi chunya ang'eyo ni ng'ama mama kata tin to biro ng'iyo kaka opoge matindo tindo mondo jomoko yudi. Koro en high time Wow. En high time mondo mi joma mine chance mar bedo e telo. Nikech waneno joma mine tiyo, an ok adwa riambo, waneno joma mine tiyo actually, joma mine tiyo. If you look at Governor Gladys Wanga is doing a very amazing job. Wadwa temo kwa nyakele kae be, obi onyiswa what is the secret. Hiyo siri ya utendaji kazi en ang'o. We are going to try as much as possible mondo akel Honorable Gladys Wanga Diaspora TV wakaini. So nyiswa. Yes, Karo, aneno ng'ato nonyono wachi kanyo. Mawacho ni, yeah. koro da ber jiwo joma mine ni maesa. Wakati ni sasa. Na kama si sasa ni sasa hivi. Mae kinde mwanyalo wuok oko. Mondo mi wawachi ni ok nuwa wuok ni Oh yeah. Onge ringo pondo to nitie. Mano ok wawuog godo oko ni waol gi tend joma chuo. Wawuok oko ni ng'ama mama bende nyalo. Nikech Amen. we also need joma chuo go to run the society. Koro wawuok oko ni ng'ama mama bende nyalo, ok ni tend chuo ulwa. Aparo ni kwa change the narrative, wanyalo chopo kumabor. An mane gima nyalo kwayo ng'a mama, obed youth, obed mama moti. Aparo ni mage gik ma kwang'iyo to kaka joma mine wanyalo dhimo. Nikech anyalo paro, aparo ni kineno our honorable lady Martha. Aparo ni neno kata decision manokao. Ng'isi Yeah, ni aneno we ang'adi mana dakika achiel. Aneno ka mheshimiwa odonjo kae finally. Hey. Jambo mheshimiwa. Oh, yeah. Okay. Ni ng'ato nyono speaker mar mheshimiwa. Okay. Yes, mheshimiwa. Iyoda. Wawinji koro. Karibu sana. I'm very sorry. It is like Kumantiere, the internet is down. Not the bundles. But I hope all will be well. Yeah, I'm sorry for the inconveniences that I've caused. Amen. Ongeringo. Sa emowewa maybe inyamiyo wadaka moro abich kamae igol waru mondo imosnwa kati chikwa kata chiewe maybe juma mabiro kanyo mondo watatua issue mar mtandao ni. Nikech ing'eni budho osekorore. It's okay. Mokwongo yiena mondo akaw thuolo makende mondo ago erokamano ne jogo jowinjo gi joneno mane ka odiochieng' ma kawuono nigi sironyo mapek kabisa mane dwa winjo twak mane adwa kelo kawuono. Mar ariyo ago erokamano ne mheshimiwa mantiere kanyono. En ng'ama ng'eyo kendo en nyako motegno kabisa. Waseromo kode kuonde mopogore opogore kendo en nyako ma kantiere platform to chuo man bute machiegni oluora aluora nikech weche mawuok e dhoge go buongo ne gin weche maler. Mar ariyo adwa wacho ni ago pole kendo ne jokanyanam mane kawuono gombo mondo mi giwinj weche mane adwa nakelnegi in relation to kaka the state of the nation, kaka piny en gi sani.
Omiyo adwa nanyisgi ni onge gima osekethore. I wish them happy new year. We have started a new year on the right trajectory kendo gik moko dhi maber, and very soon we are going to discuss a lot. Hello. Our top story, Azimio leader Raila Odinga now wants the Kenya Kwanza government to repeal the Finance Act 2023 to save Kenyans from the high cost of living. He says that as Kenyans prepare to usher in the new year 2024, they are hopeful that the cost of living is going to reduce. But he reiterated that this can only happen if the Finance Act of 2023 is repealed, failure to which he will be forced to call for fresh street demonstrations. Raila spoke when he attended this year's annual boat race and tug-of-war competitions at Wichlum Beach in Bondo constituency, flanked by Siaya Governor James Orengo and Rarieda MP Otiende Amolo. Mwaka 24, lakini sisi wenyewe tulisema gharama maisha ilikuwa ni juu, tukaambia serikali wasiongeze ushuru, wakazidi kuongeza ushuru, na hiyo ndio imeleta hasara kubwa kwa Wakenya. Tunasema mwaka mpya hii sheria ya kodi mpaka itolewe, ili finance bill mpaka itolewe. Asipotoa hiyo finance bill, tutarudi kwenye uwanja. Yes, mheshimiwa kanyo ma kumadwa keringech sa dina tugete dinwa hadete ngech kekno meet. Maybe inyalo runwagi your final say about that. What are we going to expect ngech KAWUONO teacher day Monday 1st 2024. What is the way forward? Or maybe unmute your mic. Hello? Oh, yeah. Hello? Hello, iwinja? Hello? Koro wawinji. Gik molos gi lwet dhano gi nyalo chendo kamano wena uru. Mapiyo piyo. Agombo ni mondo jo Kenya ong'e ni ne already kama wantiere ni indi. Ne wantiere kama tek kabisa. Reasons momiyo wan kama tek nikech choices have got consequences. Jogo mane wacho ni ne gin supporters mag UDA mane no oyiero William Samoei Ruto into leadership. Gi sama wawuoyo go kodi ni they are feeling so bad. The same way Mawambe we are feeling so bad. We people mane we did not elect William Samoei Ruto. So I just want to prepare the whole nation. Ne tough times is ahead of us. Gik moko mapek kendo maricho pod biro mbele wa kabisa. Kendo wadhi ting'o piny nyiendi e tokwa. Kaluwore gi garama mar dak gi ngima ma wantiere gi sani. Miyo adwa ni mondo akaw thuolo makende mondo ariwra gi moluor Raila Amolo Odinga mar wacho ni adier makende ni the Finance Act, sani it is no longer a bill, it is a Finance Act nikech nosekete into law. The Finance Act is a document that we should not even allow to stay around us. And document mutingo the draconian, utingo chike maricho ma force kendo chuno japiny gi chulo taxes mobedo impose on japiny monego bed ni kaber to gin gik mabedo done away with. Omiyo an adwa nariwra gi baba ni kaber to by the start of this month, kaka wasechake ni moving forward, we need to push this government mondo mi do away with this Finance Act. Mondo gingi away ma country nyalo generate other taxes, not through forceful. They can do it in a way ma jopiny be duto yiego. Ok a way ma satisfy another faction while another group of people are not satisfied.
Kenya as a country is a country that is led by rule of law. Therefore, the opinion say watch on this Finance Act and unbearable on their side. Therefore, the government needs to listen to the people, because it is the people who mommy of the government is in place. It is the people who are the government. Without the people, then there can no longer be the government. I mean, if demonstrations is the way to go, then it will force us to go to demonstrations. And if getting to courts is an option, we are already in court. So we are waiting for the court verdict. Mondowaneka court nyalo throw the entire document. In the event the court does not do that, then it will force the people to come back to our streets, cut on the streets, to exercise our free democratic rights as enshrined in the Constitution. Manisoni wabiro picket, and we shall demonstrate, courtesy of the Article 37 of the Kenyan Constitution. Wow. Ngeni mano wach mapek to niweche mang'eny seriously madwa penji kae, but nikech sa oseringo, but we hope wageno ni wadhi bedo kodi kae juma mabiro on Monday. Donge Caroline wadhi bedo kodi bero to tatizo mar mtandao ni wadhi tatua Yeah. achiel kuom achiel, yeah. So Wabro temo watatua kapok wachako chenro. Wadhi temo mondo watatua tatizo mar network kapok wachako chenro next week. Okay, sawa. Erokamano ne jogo duto temo bedo kae. Wow, the love is amazing and the love is promising. Erokamano sana. No Sara, no ni Sara Singa. Ler, erokamano sana. Yote tisa, ogeringo podo to nitie, mae marwa, beluadu, and keep on sharing. Mheshimiwa, thank you for your time. We hope to see you on Monday. Wangi budho kodikae Monday. Erokamano sana. Kuwa gavana bora kwenye utafiti wa majuzi wa kampuni ya Infotrack, na kuingia kwake kwenye uongozi pia kulikuwa kwa kihistoria. Gladys Atieno Wanga anasema japo kuwa kazi yoyote ya uongozi sio rahisi, ana imani kuwa anawafanyia kazi nzuri wakazi wa Homa Bay. Stephen Leto ametuandalia makala yafuatayo. Gladys Atieno Nyasuna Wanga alizaliwa tarehe 7 Machi mwaka wa 1981 na sasa ndiye gavana wa kaunti ya Homa Bay. Tunafika nyumbani kwake saa za jogoo katika eneo bunge la Rangwe.